Good morning, students. In previous session, we are discussing about permutations and fundamental principle of permutations and factorial notation. Based on those things, to solve some more problems. So today I am going to deal with some more problems based on fundamental principle of permutation and formula for NPR and factorial notation. Now here problem number 8 says evaluate n factorial divided by n minus r factorial when first one n is equal to 6 and r is equal to 2, second one n is 9, r is equal to 5. Look here. Now here 8th problem, n factorial divided by n minus r factorial. First one n value is given, how much? N is equal to 6, r is equal to 2. Put n value 6, r value 2 in this formula. See what happened? Then n factorial, the value of n is 6 factorial divided by 6 minus r value 2 factorial is equal to 6 factorial product of first n natural numbers factorial notation. We can write 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, or we can write 6 into 5 into 4 factorial. Baribodala divided by 6 minus 2, 4 factorial. 4 factorial, 4 factorial cancel. 6 into 5, 30. 1 mark question. Similarly, second one, n is equal to 9. R is equal to 5. Then put n is 9, r value 5 in this formula. 9 factorial divided by 9 minus r value 5 factorial. 9 minus 5 factorial. Now simplify. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into, we can write 4 factorial. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 9 minus 5 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 5s are 30. 30 into 7 210, 210 into 8, 8 1s are 8, 1680 into 9, 0, 9 8s are 72, 7, 9 6s are 54, plus 6, 61, carry 6, 9 1s are 9 plus 6, 15. That is 1 5 1 2 0. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 15,120. Okay. Whereas problem number 9, same type. 9th problem ಏನಿದೆ? Again evaluate n factorial divided by n minus r factorial into r factorial when n is equal to 5, r is equal to 2. Put n is 5, r value 2. n value 5. 5 factorial divided by 5 minus 2 factorial into r factorial. r value 2 factorial. Simplify. 5 factorial can be written as 5 into 4 into 3 factorial. Baribodala divided by 5 minus 2 3 factorial into 2 factorial is nothing but 2 into 1. So 3 factorial cancel. 2 into 1 2. 2 1s are 2 2s are 5 2s are 10. Okay. Whereas 10th problem, 2 mark question. If 1 by 6 factorial, 1 divided by 6 factorial plus 1 divided by 7 factorial is equal to x divided by 8 factorial. Find the value of x. Hagadre x value is to find out madi. Look here, given data, this implies 1 by 6 factorial as it is plus 1 by 7 factorial can be written as 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1, or we can write 7 into 6 factorial. Baribodala? Okay.
is equal to x divided by 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial. ಎಲ್ಲವೂ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, 1/6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 + 1/7 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 into 7 56 into 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಂ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್, 1/6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಟೇಕ್ ದ LCM. LCM is 7, 1 7s are 7 1s are 7 + 1 8/7 is equal to x divided by 56 into 6 factorial. Okay, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, that 6 factorial goes to here. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that 6 factorial ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ that term goes to here. 6 factorial divided by 6 factorial cancel. So simplify. So this implies x divided by 56 is equal to 8 divided by 7. Again cross multiply, x is equal to 56 into 8 divided by 7. Correct? Simplify ಮಾಡಿ, 7 1s are 7 8s are 56, 8 7s are 56. Correct? Therefore x is equal to 8 into 8 64. The value of x is 64. 2 mark. Similarly 11th problem same type. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ ನೋಡಿ, again find the value of x given that 1 divided by 8 factorial plus 1 divided by 9 factorial is equal to x divided by 10 factorial. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇದನ್ನು 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is same as 9 into 8 factorial. 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 factorial. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 plus 1/9 is equal to x divided by 10 9s are 90 into 8 factorial. ರೈಟ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್, 1/8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು LCM is 9. ಓಕೆ, 1 9s are 9, 9 plus 1 10/9 is equal to x by 90 into 8 factorial. Cross multiplication, cross multiply ಮಾಡಿದಾಗ that 8 factorial goes to here, that 8 factorial cancel. So remaining value ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, x divided by 90 RHS is equal to 10 divided by 9. Again cross multiply, x is equal to 90 into 10 divided by 9. 90 into 10 divided by 9. 9 1s are 9 10s are. Therefore x is equal to 10 into 10. 10 10s are 100. The value of x is 100. Idea bantala? So each question carries, there is 10th and 11th problem, 2 mark question. Okay? So whereas 8th 9th it is 1 mark. Idea bantala idu? Clear students? Okay. Next problem, problem number 12. Find the value of n if n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1 is to 9. Now here 12th problem given, find the value of n such that n minus 1 p3 is to n p4 is equal to 1 is to 9. Now to find the value of n. Okay, this implies, now you know the formula for NPR. What is NPR formula? N factorial divided by
n minus r factorial. Comparing this with that, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ. n ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ n ಮೈನಸ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ n ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ np3, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ np3. ಫಾರ್ಮುಲಾ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. n ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಗಿಲ್ಲೇ n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ r. n ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ n ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ n ಮೈನಸ್ r. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದಕ್ಕೆ n ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು np3 ಆಯಿತು. np3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. n ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿಗಿಲ್ಲೇ n ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಟು np4 n factorial divided by n minus r factorial is equal to 1:9. Okay, now simplify. This implies n minus 1 factorial divided by factorial n minus 1 minus 3 minus 4 factorial is to, now here a is to b is same as a divided by b tani. Anupata a is to b is nothing but a by b. This is a, that is b. A is to b is same as a divided by b. Now that is to is nothing but divided by n factorial by n minus 4 factorial is equal to 1:9 is nothing but 1 divided by 9. Okay. Now here n minus 4 factorial, n minus 4 factorial cancel. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, implies n minus 1 factorial divided by n factorial is equal to 1 divided by 9. Implies numerator n minus 1 factorial as it is divided by denominator n factorial is equal to what? N into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on. Or we can write idin higu baribodala n into n minus 1 factorial. Are they same? Yes. So n factorial is nothing but we can write n into n minus 1 factorial baribodala divided by is equal to 1 by 9. n minus 1 factorial, n minus 1 factorial cancel. 1 divided by 9 is n is equal to 1 by 9. Taking the reciprocal or cross multiply n into 1, n is equal to 1 into 9, 9. So the value of n is 9. n is equal to 9. Clear? Whereas 13th problem, same type. Ide type ide nodi. Find the value of r such that given that 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1. 5pr is equal to 2 point alla idu 2 into 6pr minus 1. 2 into 6pr minus 1. Okay. Apply the formula for npr. You know the formula npr is equal to n factorial by n minus r factorial. n place ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 factorial divided by 5 minus r factorial, correct? Is equal to 2 into again 6pr minus 1. Put 6 is equal to n, r minus 1 is equal to capital R. This capital R and tombadi. Again, 6p capital R. 6p capital R is equal to 6 factorial divided by 6 minus capital R. Capital R value r minus 1 using that formula. ಇದಕ್ಕೆ r minus 1 ಗೆ capital R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? It is in the form 6pr. 6pr how to write? 6 factorial divided by 6 minus r factorial. That is 6 factorial by 6 minus capital R. Capital R value r minus 1. Okay. Next further simplify. That is this implies 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 2 into
6 factorial is same as we can write 6 into 5 factorial. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 into 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 minus r, remove that bracket, plus 1. 6 minus r, minus into minus, plus 1 implies 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 2 into 6 into 5 factorial divided by factorial 6 plus 1, 7 minus r factorial implies 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 2 into 6 into 5 factorial divided by ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲೆ 7 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಈ 7 ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ, ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 7 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 7 ಮೈನಸ್ ಆರ್ಗೆ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದಾ? ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎನ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. Or we can write n into n minus 1 factorial, or we can write n into n minus 1 into n minus 2 factorial. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ n ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? 7 minus r, n minus 1 7 minus r minus 1 into factorial n minus 2, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 minus r minus 2. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ? 7 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ತಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2, 7 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. 5 ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 into 6 into 5 factorial divided by 7 minus r, okay, into 7 minus 1, 6 minus r into factorial 7 minus 2, 5 minus r factorial. ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, that 5 minus r factorial goes to numerator. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ that 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. that term goes to numerator. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5 minus r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು? 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 6 are 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 minus r ಇಂಟು 6 minus r. ಓಕೆ, implies 1 is equal to 12 divided by, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7 6 are 42, 7 into r minus 7r, minus r into 6, 6r, minus into minus plus r square, implies 1 is equal to 12 divided by, rearrange, first you take r square, minus 7r minus 6r minus 13r plus 42. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ r square minus 13r plus 42 into 1, that is r square minus 13r plus 42 is equal to 12. Rearrange r square, further simplify, minus 13r plus 42 minus 12 is equal to 0. Implies r square minus 13r
ಪ್ಲಸ್ 42 ಪ್ಲಸ್ 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 30 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. It is quadratic. It has two roots. Splitting up middle term. If you multiply by any two number, you get 30. Add that same number, you get 13. Multiply ಮಾಡಿದರೆ 30 ಬರಬೇಕು, add ಮಾಡಿದರೆ 13 ಬರಬೇಕು. What are the numbers? 10 3s are 30. 10 plus 3, 13. So factors are, shall I write directly? Factors r minus 10, r minus 3 is equal to 0. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, already you are learned in 10 standard, isn't it? So factors are r minus 10, r minus 3. 10 3s are 30, 10 plus 3, 13. Therefore r minus 10 is equal to 0 or r minus 3 is equal to 0. R minus 10 is equal to 0 means r is equal to 10 or r is equal to 3. We got two values of r. Among those two values, which value we can take here? Suppose if you take r is equal to 10, r value 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ 5p10, that is does not exist because that number of things always greater than r at a time. ಈ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೀವು r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರು 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ r ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ rಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು rಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಯಿತು. ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಾಯ್ತು? Take r is equal to 3. If you take r value 10, does not exist because it is negative factorial, does not exist. ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು r value 3. Don't take r value 10. If you take r value 10, the negative factorial arises, but negative factorial does not exist. Clear students? Okay. So next one ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 14th problem. Problem number 14 ಏನಿದೆ? Find 5r such that 5pr is equal to 6 into 6pr minus 1. Find the value of r. Apply npr formula. n place ಒಳಗೆ 5 ಇದೆ. What is the formula for npr? n factorial. n ಅಂದ್ರೆ 5 factorial divided by n minus r factorial is equal to 6 factorial divided by ಈ r minus 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ r ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು 6pr. 6pr is equal to 6 factorial divided by 6 minus r factorial. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 minus ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R value r minus 1. ಕರೆಕ್ಟಾ? This implies 5 factorial divided by 5 minus r factorial as it is. 6 factorial can be written as 6 into 5 factorial ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, divided by factorial 6 minus r minus into minus plus 1, right? Then further simplify implies 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 6 into 5 factorial divided by 6 plus 1, 7 minus r factorial. Further simplify 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 6 into 5 factorial by 7 minus r factorial. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 7 minus r factorial can be written as 7 minus r into 7 minus r minus 1 into 7 minus r minus 2 factorial. ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7 minus r, right, into 7 minus r minus 1 into factorial 7 minus r minus 2 factorial, right? Simplify 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 6 into 5 factorial divided by 7 minus r, 7 minus 1, 6 minus r, 7 minus 2, 5 minus r factorial.
Then cross multiply ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, that 5 factorial goes to denominator, that 5 minus r factorial goes to numerator, that 5 minus r factorial cancel, 5 factorial cancel, left hand side 1 is equal to right side 6 divided by 7 minus r into 6 minus r implies 1 is equal to 6 divided by, again multiply 7 minus r into 6 minus r, ಇಲ್ಲಿ multiply ಮಾಡಿದೆವಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ 42 minus 7r minus 6r minus into minus plus r into r square, 1 is equal to 6 divided by, rearrange r square minus 7r minus 6r minus 13r plus 42. Again cross multiply 1 into that value, that is r square minus 13r plus 42 is equal to 6. Implies r square minus 13r plus 42 minus 6 is equal to 0. Okay? Implies r square minus 13r 42 minus 6 less ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 36 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 36 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 13 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ನ ಬರುತ್ತೆ? 9 4s 36, 9 plus 4 13 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? r minus 9 r minus 4, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? therefore r minus 9 is equal to 0 or r minus 4 is equal to 0. Therefore r is equal to 9 or r is equal to 4. We got two values of r. Among those two values, which value we can take here? First you take r is equal to 9 to 100, put r is 9. Again number of things less than r, but condition number of things always greater than r at a time. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ನಂಬರು r ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ 9 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು 9ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಾಯ್ತು? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ r is equal to 9, ಟೇಕ್ r is equal to 4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು 9 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀವು 9 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ does not exist. That's why by taking r is equal to 4. Remember number of things. See NPR, that n should be, n is always greater than r. n value ಯಾವಾಗಲೂ r ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. That is the condition. Less than r ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ does not exist. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ r is 4. ಯಾವುದಿದು? 14th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 15th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. 15th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, find n such that first one np5 is equal to 42 into np3. Condition that value of n should be more than 4. n value 4 ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. Okay. Now apply the formula for NPR. NPR formula n factorial divided by n minus r factorial, but the value of r is here 5. n factorial by n minus 5 factorial is equal to 42 into np3. How to write? n factorial divided by n minus 3 factorial. You know the formula for NPR. Okay. Now simplify. n factorial divided by n minus 5 factorial as it is equal to 42 into n factorial divided by, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇದು 5 ಬರೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ? ಪುಟ್ n minus 3 is equal to n, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು? ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? n ಇಂಟು n minus 1, n minus 2,
n minus 3, n minus 4 and so on. Or we can write n into n minus 1 into factorial n minus 2. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ n ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? n minus 3 into n minus 1, n value n minus 3 minus 1 into factorial n value n minus 3 minus 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? n factorial divided by n minus 5 factorial is equal to 42 into n factorial divided by n minus 3 into n minus 3 minus 1 n minus 4 into factorial n minus 3 minus 2 5 n minus 5 factorial. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? that n minus 5 factorial goes to numerator, n factorial goes to denominator, that n factorial cancel. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, those two term get cancel. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಯಿತು? 1 is equal to 42 divided by n minus 3 into n minus 4. ರೈಟ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ n minus 3 into n minus 4 is equal to 42. Then multiply those two. n into n square, n into minus 4 minus 4n minus 3 into n minus 3n minus into minus plus 3 4s are 12 is equal to 42. Or we can write minus 42 is equal to 0. Is equal to ಆ ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ minus 42 is equal to 0. Rearrange n square minus 4n minus 3n minus 7n plus 12 minus 42 minus 30 is equal to 0. Again it is quadratic, it has two roots, splitting up middle term. If you multiply by any two number you get 30, subtract that same number you get 7. ಎರಡು ನಂಬರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 30 ಬರಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಲು? 10 3s are 30, 10 minus 3 7. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ಸೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಬರಬೇಕು, 10 minus 3 7. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ shall I write directly? Factors are n minus 10, n plus 3 is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. n minus 10, n plus 3 is equal to 0. Now here therefore n minus 10 is equal to 0 or n plus 3 is equal to 0. Therefore n is equal to 10 or n is equal to minus 3. Among those two values, which value you can take here? Condition ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? that n should be more than 4. 4ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು? n is equal to 10. ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. LHS equal to RHS. Okay, this is the value of n. Right? Then one more, 15th question, one more problem that is same. Find the value of n such that np4 divided by n minus 1 p4 is equal to 5 divided by 3. 5 divided by 3. 15th sub question number 2, given np4 divided by n minus 1 p4 is equal to 5 divided by 3. Apply the formula for NPR. NPR formula ಏನು? n factorial divided by n minus r factorial. The value of r is 4. So that n factorial divided by n minus 4 factorial whole divided by, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? n minus 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Put n minus 1 is equal to capital N. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? capital NP4. Capital NP4 formula, capital N factorial divided by n minus 4 factorial. But the value of capital n minus 1 factorial divided by factorial capital N. Capital N is n minus 1 minus 4 is equal to
5 divided by 3. Then simplify implies n factorial divided by factorial n minus 4 whole divided by n minus 1 factorial divided by factorial n minus 1 minus 4 minus 5 is equal to 5 divided by 3. Then simplify. This implies n factorial divided by n minus 4 factorial. If you take multiplication, ಇದನ್ನು multiply ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is a, that is b, this is c, that is d. a upon b whole divided by c upon d is equal to a upon b into that term goes to numerator, that is c d upon c. ಅಂದರೆ d ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? n minus 5 factorial divided by n minus 1 factorial is equal to 5 divided by 3 implies n factorial, okay, into n minus 5 factorial. Now here that n factorial can be written as n into n minus 1 factorial, bariboda, divided by n minus 4 factorial can be written as put n minus 4 is equal to n. ಇದಕ್ಕೆ n ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ it is in the form factorial capital N. Factorial capital N is equal to capital N into n minus 1 factorial, but the value of capital N, n minus 4 into factorial capital N value n minus 4 minus 1 into n minus 5 factorial divided by n minus 1 factorial as it is equal to 5 divided by 3. Simplify n into n minus 1 factorial by n minus 4 into factorial n minus 4 minus 1 minus 5 into factorial n minus 5 divided by factorial n minus 1 is equal to 5 upon 3. One term n minus 5 factorial cancel, n minus 1 factorial cancel, implies n divided by n minus 4 is equal to 5 divided by 3. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 into n 5n minus 5 into 4 20 is equal to 3 into n 3n implies 5n minus 20 minus 3n, take equal on right side, minus 3n is equal to 0 implies 5n minus 3n 2n minus 20 is equal to 0. 2n is equal to 20. Divide by 2, n is equal to 20 by 2, that is 10. Therefore, n value is again 10. So, 15th sub question number 1, n value 10. Sub question number 2 is also n value 10. Okay? Correct agi concept artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remember that formula for NPR, and n should be more than r. Number of things always more than r at a time. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಆರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 16, ಫೈಂಡ್ ಆರ್ such that 5 into 4PR is equal to 6 into 5PR minus 1. Now to find the value of R. This implies 5 into, apply the formula for NPR. NPR formula n factorial, n place ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ. 4 factorial divided by 4 minus r factorial is equal to 6 into
put r minus 1 is equal to capital R. This capital R and 5p capital R. 5p capital R formula 5 factorial divided by 5 minus capital R factorial. So 5 factorial divided by factorial 5 minus capital R. Capital R value R minus 1. Okay, simplify 5 into 4 factorial divided by factorial 4 minus R is equal to 6 into 5 factorial divided by 5 minus R minus into minus plus 1 implies 5 into 4 factorial divided by 4 minus R factorial is equal to 6 into 5 factorial divided by 5 plus 1, 6 minus R factorial. Then reduce the RHS part, 5 into 4 factorial divided by 4 minus R factorial is equal to 6 into 5 factorial is nothing but we can write 5 into 4 factorial, right? Then the denominator put 6 minus R is equal to capital N. This capital N and tolli. It is in the form factorial N. Namagil 4 is tani. This 6 anna in terms of 4 convert madbekala. So put 6 minus R is equal to capital N. It is in the form factorial N. Factorial N can be written as N into N minus 1, N minus 2, N minus 3, N minus 4, N minus 5 and so on. Or we can write N into N minus 1 into factorial N minus 2. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಅಂದರೆ ಯಾವುದು 6 minus R capital N minus 1 6 minus R minus 1 into factorial capital N 6 minus R minus 2. ನೋಡ್ರಿ 6 minus 2 4 ಬರುತ್ತಲ್ಲ okay. Then further simplify implies 5 into 4 factorial divided by factorial 4 minus R is equal to 6 into 5 into 4 factorial by 6 minus R into 6 minus 1 5 minus R into factorial 6 minus 2 4 minus R factorial. Correct? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ that term goes to numerator 4 minus R factorial goes to here and those two terms get cancelled 4 factorial goes to denominator 4 factorial cancel correct ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡಿ 5 is equal to 6 into 5 not 6.5 ಅದು 6 into 6 into 5 30 divided by 6 minus R into 5 minus R implies multiply 5 is equal to 30 divided by 6 5s are 30 minus 6R minus 5R minus into minus plus R square. Correct? Further simplify implies 5 is equal to 30 divided by rearrange R square minus 6R minus 5R minus 11R plus 30. Cross multiply 5 into R square 5R square 5 into 11 55R 5 into 30 150 is equal to 30. Or if you take is equal to on RHS minus 30 is equal to 0. Rearrange 5R square minus 55R 150 minus 30 120 is equal to 0. Again it is quadratic. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 5 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 implies R square 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ minus 11R divide by 5 5 2s are 10 5 4s are 24 is equal to 0. Okay, so again it is quadratic. It has how many roots? 2 roots. 2 roots ಬರ್ತತಾನೆ okay because it is quadratic it has 2 roots. Factorize splitting up middle term. If you multiply by any two number you get 24
ಆ್ಯಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಯು ಗೆಟ್ 11. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 24 ಬರಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 11 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 24, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 11. 8 3s 8 into 3 24, 8 plus 3 11. So factors r minus 8, r minus 3 is equal to 0. Therefore r minus 8 is equal to 0 or r minus 3 is equal to 0, r is equal to 8 or r is equal to 3. We got two values of r. Among those two values, which value we can take here? R value ಯಾವ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ? 8 ತೊಗೋಬೇಕಾ 3 ತೊಗೋಬೇಕಾ? Take r is equal to 3. Don't take r is equal to 8. Suppose if you take r is equal to 8, 4 is less than 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. Clear students? Okay. So to solve some more problems in next class. Okay. Thank you students.